So in today's lecture, we will talk about the information and communication technology. আমরা আমাদের যে কোর্সের শিরোনাম আছে সেটা হচ্ছে ICT and Environmental Science. So what we did till now, আমরা ICTর যে বেসিক যে এলিমেন্টস গুলো কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস এর সেগুলো আমরা জেনেছি। এখন আজকে আমরা জানবো যে what is information and communication technology. So before starting the information technology, let's talk about the information first. Information techie. Information refers to the knowledge obtained from reading or investigation. So information basically is some facts or provided or learned about something or someone. এখন এটা রিডিং এর মাধ্যমে হতে পারে, ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে হতে পারে, স্টাডি or রিসার্চের মাধ্যমে হতে পারে। So we need information to make decision and to predict the future. For example, a scientist can detect the formation of a cyclone using latest technology and warn the people, so that they can avoid disasters in the disaster affected areas. And so information is knowledge and helps us fulfill our daily task. And information the tool it is used to transmit information are numerous. There are a number of way we can communicate these information with each other. তাহলে এখন নেক্সট যে টপিকটা আসছে সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন। So what is communication? Communication is basically the act of transferring the messages, the information we get. So it's a process whereby information is exchanged between individuals. এখন এই যে exchange of information হচ্ছে সেটা it can be using symbols, it can be using signs, it can be using verbal interactions. So previously people used to communicate with each other through signs or symbols, performing drama or poetry. একটা সময় যখন একেবারে আমরা ভাষা আবিষ্কৃত হয়নি তখন আমরা কিন্তু সাইন এন্ড সিম্বলের মাধ্যমে we used to communicate with each other. এবং with the advent of technology, এই যে পুরনো older যে technology to communicate with each other এইটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং right now we can communicate easily each other with the help of internet, email or video conferencing. So technology is the use of scientific knowledge, experience and resources to create process and product that fulfill human needs, and it's a vital in communication. এটা ছাড়া টেকনোলজি ছাড়া আসলে কমিউনিকেশন করাটা এখন এই মুহূর্তে is nearly next to impossible এই মুহূর্তে। সো এই যে কমিউনিকেশনের কথা বলছি এটা কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বিশাল একটা ইভলিউশনের মধ্যে দিয়ে গেছে। আমি তো বলেছি যে শুরুতেই যে there was a time যখন আমরা হয়তো খুব প্রিমিটিভ ওয়েতে একে অপরের সাথে হয়তো কমিউনিকেট করতাম। So communication has improved and evolved to facilitate our daily activities. In the 21st century, we have now a number of ways to communicate faster than ever before. The invention of cellular phones, maybe the televisions or some other একেবারে latest updated or state-of-the-art technologies are there, devices are there which are very important in enhancing the communication technology. There is a time যখন আমরা একে অপরের সাথে কমিউনিকেশন করার জন্য আমরা পিজিয়ন ইউজ করতাম, কবুতরের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আমরা চিঠি অথবা অন্যান্য কিছু পাঠাতাম। Then we started using the Morse code in the time of the Second World War. The Second World War এ কিন্তু বিশাল একটা যুদ্ধের বিশাল একটা অংশ জুড়ে ছিল হচ্ছে এই যে Morse code বা যে কমিউনিকেটিং ডিভাইস। তারপরে আসলো আস্তে আস্তে মোবাইল ফোন আসলো, টেলিফোন আসলো। টেলিফোন যতটা না আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেহেতু এটা একটা ফিক্সড একটা প্লেসের সাথে মানে ফিক্সড আছে, তার চেয়ে খুব ভালো একটা আবিষ্কার হয়েছে যখন কর্ডলেস ফোন আমরা পেলাম।
Then we got internet, and we have smart devices, smartphone right now, and with the help of networking system এই কমিউনিকেশন যে প্রসেসটা এটা বিশাল একটা ইভলিউশনের মধ্যে দিয়ে গেছে। আমরা মেজর কিছু ইভলিউশনের স্টেজ নিয়ে let's discuss. So the evolution of communication. The first thing we want to discuss is the telephone. We know that the telephone was discovered in 1849 by Alexander Graham Bell, and then after 40 years, it has been an essential item for homes and offices. And then came the mobile phone, and in 1973, the first Motorola um, uh, um, created a mobile phone, which initiated a chain of development that transformed the communication forever. Then earliest smartphone was actually aimed towards the enterprise market, bridging the gap between the telephones and then PDA. আমি জানি না তোমরা PDA পার্সোনাল ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট দেখেছো কিনা। এটা ছোট একেবারে মোবাইল ফোনের মতো আজকালকার মোবাইল ফোন বা more of ক্যালকুলেটরের মতো দেখতে এটা। So because they were bulky and had short battery lives. By 1996, Nokia has released a phone with QWERTY, Quadri keyboard. তার মানে হচ্ছে কম্পিউটারের যে কিবোর্ড আছে সেই কিবোর্ডের মতো করেই তারা একটা কিবোর্ড ইয়ে করলো। এর আগে তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এখনো যেগুলো নন স্মার্ট যেসব ফোন আছে সেগুলোর কিবোর্ড তো হচ্ছে কম্পিউটারের কিবোর্ডের সাথে আসলে মিলে না। তো এইটা প্রথম যখন 1996 এ Nokia invented, and by 2010 the majority of Android phone was touch screen only. তাহলে Android ফোন গুলো টাচ স্ক্রিন করে ফেলেছে মেজরিটি। প্রিভিয়াসলি ব্ল্যাকবেরির ফোনে বোধহয় খুব সম্ভবত এই যে কম্পিউটারের মতো এতগুলো কি ছিল একটা সময়। So in 2007, Steve Jobs revealed the first iPhone to the world, and that phone, the Apple phone, the iPhone, paved the way for the aesthetics of modern smartphone. Modern smartphone কেমন হবে সেই সেই যে built যে aesthetic বা এটার আকৃতি কেমন হবে বা এটা দেখতে কেমন হবে বা এটা কেমন চালাতে লাগবে, এই যে ডিজাইনটা স্টিভ জবস আইফোনের মাধ্যমে প্রথম আমাদেরকে দেখিয়েছিল in 2007. An year later, a central application store was an initial 500 downloadable apps was launched. 500টা অ্যাপস ছিল অ্যাপস স্টোরে, আইফোনের অ্যাপ স্টোরে। এরপরে এখন যেখানে হচ্ছে 2 million apps available in the Apple অ্যাপ স্টোর। আর আমাদের অ্যান্ড্রয়েডের মানে গুগলের যে প্লে স্টোরে কিন্তু millions of apps are there right now. এরপরে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে the internet. অলরেডি এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি যে in mid 1990s the internet had a revolutionary impact on communication, because it gave us the electronic mail, instant messaging, like electronic mail তো হচ্ছে ইমেল, আর instant messaging হচ্ছে say for example Yahoo Messenger ছিল, there were MSN Messenger, then এরপরে ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল ভিওআইপি কল ছিল, যে মানে যেটার মাধ্যমে আসলে টেলিফোন ইউজ করে টিএনটি টেলিফোন ইউজ করে বাইরে থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কল করা হতো। দেয়ার ওয়ার টু ওয়ে ইন্টারেক্টিভ ভিডিও কলস, স্কাইপ অর অন্যান্য কিছু, ডিসকাশন ফোরামস, ব্লগস, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, এগুলো মিড 90s থেকে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে খুবই জনপ্রিয়ভাবে চলছে এখন এই মুহূর্তে। The internet had made communication easier and faster, তো বলার অপেক্ষাই রাখে না, and it has allowed us to stay in contact with people regardless of time and location. আমরা এখন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে তো আরো কাছে থাকছি, পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি আমরা we can know about our
total updates, everyday updates, minute update আমরা জানতে পারছি. So it has accelerated the pace of business and widened the possibilities within the enterprise space. Business বা এন্টারপ্রাইজের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা কিন্তু বিশাল একটা ভূমিকা পালন করছে, and it has allowed people to find their voice and express themselves through social media, YouTubes, memes, etc. আমরা এখন অনেকভাবেই নিজেদের নিজেদের যে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছি সোশ্যাল সাইবার স্পেসে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে. Again, another thing I want to discuss is email. So we know that it's a byproduct of World Wide Web, WWW, and email was first introduced in 1991. We have already discussed that, but it has vastly changed our life. Yeah. So whether for better or worse depends on your viewpoint. এখন ভালো খারাপ হতে পারে, সেটা ইন্টারনেটও যেমন ভালো খারাপ দুটো কন্টেন্টই আছে. So what you will choose for yourself will shape your behavior. So the first users of messaging platform were educational system. প্রথমে কিন্তু এডুকেশনাল সিস্টেমের কারণে এই ইমেলটা চালু হয়েছিল, এবং later the military who used email to exchange information, পরে মিলিটারি ইউজ করেছে. In 2018 there were more than 3.8 billion email users, so that's more than half the planet. And by 2020 it's expected that we'll be sending 333 billion personal and business emails each and every day. তার মানে হচ্ছে বুঝতেই পারছো যে কি পরিমাণ ইমেইল আমাদেরকে করতে হচ্ছে রেগুলার. আচ্ছা, এরপরে the thing I want to discuss is wearable technologies. এটা একদম রিসেন্টলি এটা খুবই দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের Xiaomi বা অন্যান্য আরো অনেক কোম্পানির আছে. So the first instance of wearable technologies was a hands-free mobile set launched in 1999. যদিও এটা অনেক আগেই 1999 এ হ্যান্ডস ফ্রি একটা মোবাইল সেট তৈরি হয়েছিল, and for the business people, for the ability to answer calls and on the go, most importantly while they're driving, যখন ড্রাইভ করার সময় আনসার করার জন্য বেসিক্যালি এই ধরনের টেকনোলজি প্রথমে ব্যবহার করা হয়েছিল. 10 বছর আগে, 10 years ago, the idea that could make a video call from an item other than the phone was a dream, a sci-fi dream. 10 বছর আগেও আমরা কিন্তু এটা যে আমাদের মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার ছাড়া অন্য কোনো আইটেমের মাধ্যমে আমরা ভিডিও কল বা ফোন কল করতে পারবো, এটা একেবারে টোটালি ড্রিম ছিল. and we have now smart watches, audio sunglasses, and other imaging wearable technologies that gives us huge capabilities in our daily lives. এরপরে হচ্ছে যে যেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি. আমরা নিশ্চয়ই এটা সম্বন্ধে আমরা অবগত, সেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল VR টেকনোলজি. এটা খুব কিনতে পাওয়া যায়, বাজারেই পাওয়া তোমরা. So the next generation of VR has only been around since 2016, and it's already shaking up the communication technologies. Beauty of VR is the presence. That means তুমি দূরে থেকেও কিন্তু কাছে, একদম কাছে 3D স্পেসে যে যার সাথে কথা কমিউনিকেট করছো তার পাশে বসে কথা বলার মতো অবস্থা তোমাকে তৈরি করে দিচ্ছে. So it means you can connect to someone in same space at the same time without the time sink and the cost of travel, even if the participants are on different continents. আলাদা জায়গা থাকলেও তোমার মনে হচ্ছে যে তুমি পাশাপাশি বসে আছো. So VR also helps to facilitate better communication. Voice tones, hesitation, head and hand movements greatly improve the understanding of the participants' emotions and intents. VR এর মধ্যে যত ধরনের distraction আছে সেটা দূর হয়ে যায়, and people can fully focus on what's happening around them. So in addition, research suggests that we retain more information and can better apply what we have learned after participating in the VR technology. So since VR technology uses the 3D natural communication language, it overcomes the linguistic barriers as well.
for a technical jargon. মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আমরা না শুনে হয়তো শুনে কথাটা বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমাদের হ্যান্ড জেস্টার অথবা মুভমেন্ট দিয়েও কিন্তু আমরা বুঝে যাচ্ছি বিষয়গুলো। সো ভিআর যেহেতু আমাদেরকে অডিও এবং ভিডিও দুটো 3D এক্সপিরিয়েন্স দেয়, অবশ্যই এটা কমিউনিকেশনে একটা ভালো একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার। এরপর যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে 5G টেকনোলজি। একদম লেটেস্ট যে টেকনোলজিটা, যে টেকনোলজি এখনো আসেনি, বাট এটা নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা। The fight, international fight between USA and China over the 5G network. Huawei যে কোম্পানি আছে, হুয়াওয়ে, সেই হুয়াওয়ে কোম্পানি কিভাবে 5G নেটওয়ার্ক তারা এনেছে বলে দাবি করছে, এবং এইটার পরে এটা নিয়েও সামনে হয়তো কমিউনিকেশন, ওয়ার অফ কমিউনিকেশন আমরা দেখতে যাচ্ছি। সো ইটস a fifth generation of mobile network promises that much faster data download and upload speeds and wide coverage and more stable connections. So these benefits will bring about significant improvement in communications. Instantaneous communication will be very much possible. খুব দ্রুত তুমি এক জায়গার সাথে আরেক জায়গায় কমিউনিকেশন করা যাবে। সো আগের যে 4G যেটা আমরা এখন ইউজ করছি, সেই টেকনোলজিতে একটা স্মার্টফোন can handle 21 Mbps mark. But a 5G technology, it will be 100 or 1,000 times faster than that. তার মানে হচ্ছে এই স্পিডে you can download 2-hour movie in just 3.6 seconds. জাস্ট চোখের পলকেই। আর যেটা এখন বর্তমানে হয়তো 4G তে তোমার 6 থেকে 7 মিনিট লাগছে। যাই হোক, so the impact of 5G will go far beyond the smartphone, as it allows millions of devices to connect simultaneously. তাহলে বুঝতেই পারা যাচ্ছে যে there is already a buzz about the 6G. In fact, 5G নিয়ে যেহেতু চায়না দাবি করছে যে তারা 5G তারা আবিষ্কার করে ফেলেছে এবং 5G তারা সত্য দাবি করছে, এখন ইউএসএ বা অন্যান্য দেশের সায়েন্টিস্টরা দে আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য 6G। অলরেডি এটা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে, এবং যদিও এটা 15-20 বছর পরে হওয়ার কথা ছিল, বাট ইন্টারেস্টিং ফ্রম অ্যান ইনোভেশন পয়েন্ট অফ ভিউ that যে 6G will come untold improvement in the speed and consistency of our communication. আচ্ছা, তো এই ইভলিউশনের প্রসেসগুলো, তাহলে আমরা ইভলিউশনও দেখলাম, কমিউনিকেশনও, আমরা ইনফরমেশনও দেখলাম এবং কমিউনিকেশনও দেখলাম। সো লেটস টক অ্যাবাউট ইন্টারনেট অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, দুটোকে আমরা একসাথে করে দিই। তাহলে কি হচ্ছে, যেই টেকনোলজি, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি হচ্ছে basically ICT is an umbrella term that includes any in communication devices or applications encompassing radio, television, cellular phones, computers and network hardware, software, any satellite system and so on, as well as the various services and application associated with them, such as video conferencing and distant learning. এগুলোও কিন্তু আমাদের মাধ্যমে ইজিলি আইসিটির মাধ্যমে আমরা গ্রহণ করতে পারি, বা আইসিটি আমাদেরকে সেই সুবিধাগুলো দেয়। The term ICT is always also used to refer the convergence of audiovisual and telephone networks. তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে অডিওভিজুয়ালের পাশাপাশি টেলিফোন নেটওয়ার্ক আমাদের সাথে with computer networks through a single cabling system or link system, and it requires information processing, in particular the use of communication devices or application to convert, store, process, protect, transmit and retrieve information from anywhere anytime. এইটাই হচ্ছে আমাদের জন্য আইসিটি, যে আমরা ডেটাগুলোকে, ইনফরমেশনগুলোকে আমরা প্রসেস করব, এবং প্রসেস করে আমরা সেটাকে স্টোর করব, কনভার্ট করব, প্রোটেক্ট করব, তারপরে ইভেন ইফ নিডেড আমরা ট্রান্সমিট করব, এবং স্বল্পতম সময়ের ভেতরে করব। এবং আইসিটি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টুল that can be used to achieve the improvement as in each of the economic, administrative, social sector, any kind of sector এ কিন্তু আইসিটি আমাদের এখন কাজে লাগছে। So what are the components of ICT? Components of ICT are manifolds, cloud computing, softwares, hardwares, transactions, communicating technology, data and internet access. এগুলো হচ্ছে basic and the primary components of ICT.
So let's discuss them. The first thing we want to discuss is cloud computing. It's a term generally used to describe the data centers available to many users over the internet. একটা ডেটা সেন্টার থাকবে, সেই ডেটা সেন্টারে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ ডেটাগুলো রাখবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। সো এটাকে বলছি আমরা ক্লাউড। Large cloud predominance today often have functions or distributed over multiple locations from a central central server থেকে multiple location এটার কানেকশন যেতে পারে, and clouds may be limited to a single organization. হ্যাঁ, এটা একটা সিঙ্গেল অর্গানাইজেশন হতে পারে, অথবা এটা কোনো অনেকগুলো অর্গানাইজেশন হতে পারে, বা সিঙ্গেল এবং পাবলিক দুটোর মধ্যেই হতে পারে। এবং the largest public cloud is Amazon AWS. Okay, then software. Software is a set of instruction, data, and programs. We have discussed it already in the software chapter. Used to operate. So it is used to operate the computers and execute a specific task. So software is a generic term used to refer the application, script, and program that run on a device. So it is often divided into application software. তারপরে হচ্ছে maybe application software পরে হচ্ছে user downloadable program, any kind of program that fulfill a want of or need system software. তাহলে একটা হচ্ছে application software, আরেকটা হচ্ছে system software, and which includes the operating systems and try any program that surrounds application software. এরপরে যে জিনিসটা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার। We already know that the hardware refers to the physical element that make up of a computer or electronic system or everything else. So involving that is physically tangible, যেটা আমরা physically যেটাকে স্পর্শ করতে পারবো সেটাই। So this includes the monitor, hard drive, then memory, and then the CPU. The hardware works hand in hand with firmware and software to make computer functions. So এটা সফটওয়্যারের সাথে একসাথে কাজ করে to make the computer function. The next thing we want to discuss is digital transaction. এখন আমরা দেখি যে যেহেতু কোভিডের সময়, কোভিডের অবশ্য অনেক আগ থেকেই দেখা যাচ্ছে, বাট কোভিড এটা ফ্লারিশ করেছে অনেক বেশি। আমরা আমাদের ব্যাংকে কার্ড আছে, আমরা বাসায় যাই না, আমরা এখান থেকে পেমেন্ট করে দিই। সো এখন আবার অনেক ধরনের অনেকগুলো কম্পিউটার ডিরেক্ট পেমেন্টের অপশন চালু করেছে from our laptop or devices. আমরা ঘরে বসেই আমরা অথবা স্মার্টফোন এটার মাধ্যমে আমরা ইজিলি কিন্তু ট্রানজাকশন করতে পারছি। So it can be broadly defined as online or automated transaction that takes place between people and organizations without using any kind of paper. তাহলে ডিজিটাল ট্রানজাকশন it saves time, it saves money. আমাদের মানে ইন পারসন যেতে হবে না এবং টাকা খরচ করতে হবে না। সো কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্সেস আর অলসো এনহ্যান্সড। এটাও খেয়াল করা হচ্ছে কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্সেস এবং এটাকে এনহ্যান্স করা হয়েছে। and the digital transaction improve the tracking capabilities which helps reduce error. এটা ট্র্যাকিং ক্যাপাসিটিস বাড়িয়ে তোলে। ঠিক তেমনি এইটা আবার যে ডিজিটাল ট্রানজাকশন এবং অনেক ধরনের সিকিউরিটি যতগত ঝামেলাও থাকতে পারে। সো উই উইল ডিসকাস ইট লেটার অন। দেন the digital data হচ্ছে the data that represents other form of data using the specific machine language system that can be interpreted by various technologies. So digital dataর মাধ্যমে আমরা যে বিভিন্ন টেকনোলজির মাধ্যমে আমাদের ডিজিটাল ডেটাটাকে আমরা সংরক্ষণ করতে পারি। The most fundamental of these item is a binary system which simply stores complex audio, video and text information in a series of binary character, যেগুলো 1-2 এর মাধ্যমে এগুলো স্টোর করা আছে। So digital data 1 অথবা 2, যেহেতু বাইনারি সিস্টেম 1 অথবা 2 এর মধ্যে কিন্তু ডিজিটাল ডেটার স্বরূপটা খুঁজে পাওয়া যায়। সো ইন্টারনেট অ্যাক্সেস আমরা কথা বলেছি অলরেডি, এটা নিয়ে আলোচনা করেছি। ইটস আ প্রসেস অফ কানেক্টিং টু দ্য ইন্টারনেট এবং ইউজিং পার্সোনাল কম্পিউটার or laptop or mobile devices by users or enterprise. তারপরে internet access is subject to data signaling rates and way users could be connected at different internet speeds.
সো আলাদা আলাদা স্পিডও থাকে, কোনো সমস্যা নেই, আমরা পেলেই হলো। সো in a relatively short time, internet access technologies changed, providing faster and more reliable options. একটা অল্প সময়ের ভিতরে কিন্তু এটা খুব চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, রেগুলার এবং অনেক রিলায়েবল অপশন আমাদের হাতে দিচ্ছে। So currently, broadband technologies are as capable internet and ADSL are the most widely used method for internet access. এইটা মোটামুটি এখন যদিও ব্রডব্যান্ড অথবা এডিএসএল এগুলো চলছে, মোবাইল নেটওয়ার্কে কোনো অংশে কম যায় না। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস আমরা পেলাম। এরপরে লেটস টক অ্যাবাউট আইসিটি ইন বাংলাদেশ। এই যে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, এই যে ইন্ডাস্ট্রি বা এই যে সেক্টরটা প্রথম কাজ করা শুরু করে, it has its beginning in nuclear research during 1960s, before our independence. So the first computer in East Pakistan was an IBM mainframe, 1620 series. So it was installed at um, Dhaka Center of Pakistan Atomic Energy Commission, which is later renamed as Bangladesh Atomic Energy Commission in 1964. So after the independence of Bangladesh, more advanced IT equipment began to be set up in different educational and research and financial institutions. এইটারই হাত ধরে in 1979, our computer center, later renamed as the Department of Computer Science and Engineering, which was established in Bangladesh University of Engineering and Technology, BUET. The center has been playing a pivotal role in Bangladeshi IT sector, IT education since its inception. In 1983, the Ministry of Science and Technology established a National Computer Committee, which was later renamed as the National Computer Board in 1988. Again, it was renamed as Bangladesh Computer Council in 1990, and whose main activity was to monitor computer and IT related works in the country. So ICT as an industry was relatively is a new sector in Bangladesh's economy. Bangladesh Association of Software and Information Services, BASIS, was established in 1997 as the national trade body for software and IT service industry. So currently, ICT sector has a market of 160 million plus people in Bangladesh, which is amazing in terms of the usage percentage in the population, even more than India. So where a consumer, I mean, percentage is more than India. So where consumer spending is around USD 130 billion plus and growing at 6% annually. So after telcos, telecommunication companies launched 3G service in 2013, internet penetration in Bangladesh grew by 22% by the end of 2014. And of the 66.8 million active internet subscribers right now, which was actually a report of BTRC in 2016, nearly 96% are mobile users and 10 million smartphone users are right now. So with growing internet connectivity, availability of cheaper smartphones, and rapid rise of social networking, um, so we have seen an increasing emergence of digitally informed consumers. So we have 23 million plus Facebook users right now. So there are three reasons behind this growth, a huge growth in ICT sectors. First of all, the government policy and awareness. In the last 3 years, basically, the government of Bangladesh has played a major role in promoting the ICT sector. So a major role was played by A2I program, which was the key driver from the Prime Minister's office. And some of their notable achievements are 8.58 million students learning from multimedia contents developed by 100,000 teachers in the whole country. 105 digital taking textbook for visually disabled students. 103 innovation incubated
through the Service Innovation Fund, and USD 28.15 million earnings from the digital center entrepreneurs. And then basis policy and advocacy. The basis has some policies which has seen amazing results. That is 7-year tax holiday. That means ওরা আইটি কোম্পানির জন্য ট্যাক্স 7 বছরের জন্য ট্যাক্স মওকুফ করে দিয়েছে. So the private equity and venture capital policy framework was implemented in 2015. VAT for e-commerce reduced to nil. In fact, তাদের যে ই-কমার্সের যে ভ্যাটটা পর্যন্ত নীল করে দিয়েছে, জিরো করে দিয়েছে. And private sector movement at the heart. So above all, private sector হচ্ছে এমন একটা সেক্টর যেটা এই আইসিটি সেক্টরটাকে আসলে আরো সামনের দিকে নিয়ে গেছে. So startup, বিভিন্ন ধরনের স্টার্টআপ, বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি, নতুন নতুন কোম্পানি হচ্ছে ইয়াং জেনারেশন বিভিন্ন ধরনের আইসিটি বেসড, অ্যাপ বেসড বিভিন্ন স্টার্টআপ সার্ভিস চালু করেছে. এটা হতে পারে যে পাঠাও, উবার, বা উবার তো আগেই ছিল, কিন্তু পাঠাও সম্পূর্ণ বাংলাদেশি, বা এটা বাংলাদেশে প্রথম শুরু হয়েছে. সো এই ধরনের স্টার্টআপ গুলো. তারপরে যেমন ধরো হচ্ছে টেলকো কোম্পানিগুলো কিন্তু অনেক 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 আইসিটি সেক্টরে তাদের যে অবদান অনেক বেশি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে. and foreign investment was amazing for this reason. So this is all about the ICT sector in Bangladesh. In our next class we'll talk about the application of ICT sector in environmental science field. Thank you.